to hang for killing an elephant conservationist in Dar es Salaam. Port Authority directed to use incentives to attract investors to use Mtwara Port. And sports, Ihefu and their honeymoon with a loss to Kagera Sugar in the NBC Premier League. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. 11 people accused of killing anti-elephant poaching conservationist Wayne Luther in Masaki, Dar es Salaam have been sentenced to hang after the court found them guilty. The verdict was read by Judge Leila Mgoye of the High Court of Tanzania, where she said the accused can appeal against the ruling. Wayne Luther was the founder of Palms Foundation that was involved in the fight against elephant poaching. He was killed on August 16, 2017 in a taxi when he was on his way home in Masaki from Julius Nyerere International Airport. Of Works and Transport, Professor Makame Mbarawa, has directed Tanzania Ports Authority TPA to use incentives such as discounts and various charters in order to attract investors to use Mtwara Port. Minister Mbarawa gave the directives during a tour at Mtwara Port. Ukichukua container, kwa mfano loose container, unafahamu sana loose container ambao vitu unavifungua na nini, wanalipa kwa container moja ya futi 20 dola 170. Loose containers of 20 feet is charged $170, but once the containers are offloaded here, the charges will be $119. This will help our people. Kujitangaza. Kwa sababu msipojitangaza, wafanyabiashara wengi hawataweza kujua kuwa gharama za Mtwara ziko chini ya zile za Dar es Salaam. Lakini vile vile kuharakisha matumizi ya mitambo kama hii, mmetuambia Malawi wameshaonyesha interest sasa kuchukua mafuta kupitia bandari hii. Hii ni kazi kubwa, kazi nzuri, naamini wananchi hawajui. Hawakijua. This is a very big project and Tanzanians are not aware of. I also call on responsible authorities to look at the issue of fuel prices, since fuel will be offloaded at this port, at least to make things easier for our citizens. The Chief Justice of Tanzania, Professor Ibrahim Juma, has said there is need for a public debate on the problem of unemployment due to its growing magnitude. Chief Justice Professor Ibrahim Juma made the statement in Dar es Salaam at a graduation ceremony for new advocates. Hili ni changamoto ambalo ni kubwa sana, na kwa wale ambao mmepata bahati ya kukutana na mimi wakati wa usaili. This is a huge challenge. Many of you have no proper jobs. The government must take this matter seriously. In the long run, it is going to be a real problem. Yeyote awaye haruhusiwi kuomba, kutoa au kupokea rushwa. Pamoja na kuwa ninyi leo mmekubaliwa na kupokewa kama wakili wa kujitegemea. You must at all times fight corruption, even if you're going to be independent lawyers. But still, you are court officers. Kwa kweli tumelipokea vizuri na tunaahidi kwamba tutapambana, sio tu kutegemea ajira za serikali, lakini pia tutajiajiri sisi wenyewe, kama alivyosema kwamba twende vijijini ambapo wameweka mahakama mpya, twende tukajiajiri wenyewe, tufungue ofisi zetu wenyewe na tuweze kufanya kazi kule. Now, residents from Chazulu village in Kilosa district, Morogoro region have opposed their removal, claiming they had inherited the land from their elders who had been former employees of the Sisal board.
The development comes after the government directed them to move from Chezulu Estate, as it has been allocated to women and youth groups. Toka waziri mkuu alipotamka juu ya ugawaji wa maeneo haya utakavyofanyika. Since the announcement made by Honorable Prime Minister on procedure of dividing these areas, unfortunately Kilosa Council has brought a procedure of removing us and bring groups. As farmers of this area, we say that we shall die on our farms. Tunaomba viongozi ngazi za juu na waziri mkuu, wewe ndio uliozungumza kwamba watu ambao walipewa stahiki zao na kupitia mamlaka ya mkonge wasinyanyaswe, wasiguswe, ili wafate utaratibu wa ardhi jinsi ya matumizi bora. Lakini maagizo ya waziri mkuu ni wananchi 26 waliokuwa watumishi wa bodi ya mkonge. Hao hata maelekezo yake kwa maandishi kayaandika hivyo kwa wale watumishi 26. Kwa hiyo wale ndio tunawaona sisi, hawa ndio wanaotakiwa kugawia maeneo, lakini na ndani sio eneo lote. Now, this company from China contracts to build a JBM Kigongo to Busisi Bridge have called on the government to give them more time to complete the project due to various challenges that have caused its delay, that include COVID-19 and theft of construction tools. Vingi, material nyingi zinatoka nje kwa China, na kule bado kuna situation ngumu ya COVID. Kwa hiyo kumetokea na wanakadiria kutakuwa na ucheleweshaji kidogo wa daraja ambalo badala ya kumaliza mwezi wa pili mwaka 2024 watamaliza mwezi wa 11 au 12 2024. Sisi kama serikali ya mkoa tumepokea taarifa hiyo, lakini kama mnavyofahamu haya mambo inapofika hapo, hayo sasa ni mambo ya serikali kuu, wizara na wao. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has formed and launched an organization that will monitor and oversee government performance, PDB, where he also emphasized on the need for modernizing the government. Ni dhahiri kwamba kupata mafanikio kunahitaji kuwepo vipaumbele na shabaha zinazoweza kupimika. Aidha, pawepo na mipango makini na ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kutatua matatizo yanayojitokeza ili kuondoa ucheleweshaji huo. Katika kufikia lengo letu la kujenga Zanzibar ya ndoto zetu, ni dhahiri kuwa hatuwezi kuendelea kutumia utaratibu wa zamani katika ulimwengu mpya. Mwezi Novemba mwaka 2020, Mheshimiwa Rais ulipopata wasaa wa kuja kulizindua baraza letu la wawakilishi, ulitoa dira ya serikali yako kwa kipindi cha miaka 5. Na bahati nzuri katika bajeti yako ya kwanza ya serikali yako na mpango wa maendeleo wakati wa mwaka 2021-26 imeonyesha ile dira na dhamira njema ambayo umeikusudia kuitendea nchi yetu na watu wake. Tunaelewa kuwa lengo la serikali na kuhakikisha inawahudumia wananchi wake kwa wakati na kwa kiwango cha hali ya juu, kwa kuweka mazingira ambayo yanasaidia sekta zote muhimu. The East African community, in collaboration with development stakeholders, has started to look for lasting solutions to the problem of food shortage that is affecting member countries of the community. And also your social GIZ for your sustainability in working with us to promote the agenda, the regional integration agenda, and particularly sectors that support the people of East Africa, because that's why we have this community. So I want to thank all of you. I want to thank the Directorate of Reproductive Sectors, led by Director himself here, and of course all of you heads who are working to ensure that our community remains food secure. And I think this is one ways of ensuring we become food secure. I thank all of you, and I'm really ready now to hand over the equipment. The procurement of lab equipment that we see here
and consumables for the designated National Plant Protection Organization is one of the key outputs of the project to support the quality infrastructure. This is underscored in the EAC and GSZ implementation agreement and affirmed in the approved annual work plan of the Regional Project Steering Committee. At its second meeting on 16th of September 2021, the Regional Steering Committee approved the list of critical working laboratory equipment on consumables, which was developed on request of GSZ by the International Potato Center in consultation with partner states. And the police force in Geita region has rescued a resident of Mwatulole Street in Geita region identified as Jabir Hamisi from a mob attack carried out by angry residents after alleging he was teaching children incidents of sexual acts. Alikuwa akifika kama akikuta watoto wamekusanyika, hata kama ni wanafunzi, anafika anatoa sehemu zake za asili, anaanza kuwaonyesha wale watoto. Kwa kweli sisi kama jamii na kama jamii sisi hicho kitendo hakitufurahishi. Tumekimbizana naye, tumefanikiwa kumpata, na Jabiri tumemhoji, ni kweli anakiri kwamba yeye ni shoga, na ni kweli amekuwa akifanya kampeni hiyo kwa watoto maeneo ya Fadhili Bucha. Na nadhani hatua tuliyochukua ndugu wananchi ni kwamba tumemshikilia Jabiri, kuhakikisha kwamba wanalinda watoto wao, kwa sababu ndio inaonekana kwamba wanalengwa sana na vitendo hivi vya ushoga. Watu hawa, mtu ambaye tumemkamata, target yake ilikuwa ni kwa watoto wadogo. Hivyo niombe kwamba wazazi wahakikishe kwamba wanalinda watoto wao. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. The armed forces of the Democratic Republic of Congo have accused the M23 rebel group and its allies of killing 50 civilians in the eastern town of Kishishe. In a statement, the army said that the massacre took place on Tuesday, as it also accused the rebels of violating a 5-day-old ceasefire in the east of the country. Tens of thousands of people have been displaced because of the resumption of fighting last month between the armed forces and the M23, which has been waging its most serious offensive in the Eastern Democratic of Congo since 2012. Now, moving on, Azimio la Umoja One Kenya coalition party leader Raila Odinga has said his camp is planning to launch nationwide demonstrations to oppose President William Ruto. Raila Odinga made the announcement when addressing a meeting of Azimio leaders. Wameanza sasa kufanya mpango ya mwaka wa 2027. Wameanza sasa kwa kwanza kufanya njama ya kutoa wale wanne ambao walisimamia uhaki, ati mpaka hao watolewe. Kisheria inatakikana Bwana Chebukati, maana yake tamu yake imeisha, ingetakikana tarehe 1 mwezi jana angeenda kwa kitu inaitwa terminal leave, aende kule akiongoja kustaafu tarehe 17 mwezi Januari. Lakini ameapa kwamba hawezi kutoka mpaka hawa wanne watoke, maana yake anajua uchafu ambao yuko pale ndani anapicha. Bado wanakaa pale katika tume ya uchaguzi. And Burkina Faso's interim leader, Captain Ibrahim Traore, has said he was the target of a coup attempt last week. The military leader confirmed that some element of the army wanted to seize power. Last weekend, there was speculation after rumors circulated on social media networks of a coup attempt against the transitional government. And that is the end of international news. Business news is next after the break. We'll be right back.
Welcome back, and in business news. The Fair Competition Commission (FCC) has warned importers against bringing into the country fake products as the incineration exercise on such goods is ongoing in order to protect the health of consumers and environment in the country. Kila mwaka tarehe 5 Desemba kimataifa ni siku ambayo On every 5th of December, the world marks Competition Day. This day is very important in helping people getting good quality services and products. Watanzania wanapokwenda kununua bidhaa wapate bidhaa halisi. The Simiyu region expects to produce 500,000 kilos of cotton in the 2022-2023 season, where farmers have already received 1,200 tons of cotton seeds for planting. Na afisa kilimo mkuu hapa wa wilaya ameniambia tani 45 zimebaki za mbegu ili wilaya yote ipate mbegu. Kwa hiyo sisi tunataka kila mwaka utoe motea yale ya zamani, uweke mbegu mpya ili tuweze kudhibiti wadudu. Tuna mikoa 17 inayolima pamba. Tuna wilaya 56 zinazolima pamba. Na mkoa huu ndio unaongoza kama ulivyotoka takwimu hapo. Tunalo lengo la kitaifa ambalo tunatakiwa kuzalisha hapa tani zipatazo milioni 1 ikifika mwaka 2025. Ruby and Tanzanite dealers in Arusha who have received recognition by Tanzania Revenue Authority for their compliance have said the conducive tax environment has contributed to increase in taxpayer compliance in the country. Hizo zoza kwangu mwenyewe pamoja na serikali yetu. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu, yeye ndiye ametengeneza mazingira mazuri haya ambayo mnaona. Negotiation ndio inayotumika sana katika mambo ya TRA. Makusanyo haya tunayakusanya katika misingi ile ambayo tuagiza Mheshimiwa Rais, ili tuweze kukusanya kodi kwa weledi na sio kutumia nguvu, lakini pale ambapo inatokea changamoto tuweze kuzungumza na walipa kodi wetu. And that is the end of business news. Sports news follows up shortly. Welcome back, and in sports news. Ihefu FC have failed to live up to expectations after handing Yanga their first defeat to 50 games, losing 2-0 to Kagera Sugar in the NBC Premier League. In another game today, Singida Big Stars continued to shine after defeating Namungo by 3-0. Moving on, Tanzania Premier League board has banned Young African Sports Club head coach for misconduct in the loss of Ihefu. Here's one story. Coach Nabi will miss the NBC Premier League games against Prisons and Namungo away, and the first Azam Sports Federation Cup game against Kurugenzi for foul language against the match officials and the 2-1 loss to Ihefu. The coach is also fined 500,000 shillings. In another instance, Simba was fined 1 million shillings after players used an unofficial entrance in their 1-1 draw against Mbeya City. Police Tanzania have announced Mwinyi Zahera as their new head coach. Here's more on the story. The former Young Africans coach will have a huge task of retaining the team's place in the Premier League after a tough start, being last in the league with only 9 points. Zahera, who is Young's director of youth teams, will take charge of police when they face Azam in the next NBC Premier League game. And Ghana have failed to qualify for the World Cup round of 16 after losing 2-0 to Uruguay, who have also been eliminated. South Korea were able to come from behind and win 2-1 against Portugal, hence finishing second behind the Portuguese and qualify instead of Uruguay. In a few minutes, another African side, Cameroon, will know their fate when they face Brazil, while Serbia plays Switzerland. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching, and good night.
and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Sasa unaweza kutangaza biashara yako hapa ITV ukiwa popote Tanzania.